the single resultant force for the system of loading acting on the beam as shown in figure. So first to find the single resultant force of the given beam. So first want to draw the free body diagram of the given beam. Okay, so this is the uniformly distributed load and with uniformly varying load. Okay, both the load acting in the beam uniformly distributed and this is uniformly distributed. Okay, this is uniformly varying load. Okay, this is uniformly varying load and this is also uniformly varying load is acting in the beam. So we want to convert the this uniformly distributed and uniform varying load to single forces. Okay, the first, so first we want to draw the free body diagram. This is the like beam structure. Okay, this is point A, this is one fixed. Okay, point A is fixed one. So want to convert the this uniformly distributed load. Okay, this uniformly distributed load to the single force. Okay, this uniformly distributed load, so 60 newton per meter. Okay, this is 60 newton per meter. So this is 60 newton. So length of the this uniformly distributed load is 3 plus 2 5 meter. Okay, 3 plus 2 is 5 meter. So 60, okay, 60 newton into length of the load is 5. Okay, 3 into 5, 300 newton load acting at the distance of. Okay, it is uniformly varying at the distance is middle point. Okay, 3 plus 2 is 5 acting in the middle point of the beam. Okay, so this is acting 300 newton. Okay, this 300 newton load is 300 newton. The distance of acting load is 2.5 meter, 2.5 meter. Okay, so this uniformly distributed load is converted to the single load. Okay, single load, this equal to this one. Okay, this uniform distributed load is equal to this one. So 600 in, sorry, 60 into 5 is 300 newton, the distance of 2.5. So next one is this one. Okay, uniformly varying load, we want to find the uniformly varying load. So this is one. So this is next uniformly varying load is the shape of the load is triangle. Okay, right angle triangle. So the formula is of BH. Okay, of into BH form. So of into B. Okay, B is a distance in x-axis is total 2. Okay, up to this one, this distance is a 2 into h is 140, 140 newton. So 2 to cancel, so answer is 140. This is the 140 newton load acting. Okay, 140 newton load acting in which distance. Okay, in what distance is in the load is acting. Okay, in which distance the load is, in which distance is loading is in this 140 load. Okay, in the 140 load newton load எந்த டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. ஓகேவா, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3. ஓகேவா, அப் டு 3 இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 3. ஓகே, 3. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப்டர் 3, ஸோ யூனிஃபார்ம்லி வேரிங். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், 2/3. ஓகே, 2/3 இன்ட்டு பி. ஓகே, 2/3 இன்ட்டு பி. ஓகே, இந்த சைட்லேருந்து போகிறனால 2b/3. ஓகே, ஸோ 3 + 2, b is 2. ஓகேவா, this distance is also 2, b distance is 2 divided by 3. ஸோ இதை பண்ணால் சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு distance is 4.33. this distance is 4.33. ஸோ இந்த distance எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னா இந்த 140 newton load, 140 newton load is acting in the distance of 4.33 from A. 4.33 from distance of, okay, 4.33 from A. So next the bottom load, uniformly varying load. So
this also of BH. Okay, this is also of BH. Okay, of into magnitude of BH, so equal to of into B is 1. Okay, this is 1, H is 150. Okay, so 75. Okay, this is cancel, is equal to 75 Newton. Here 75 Newton load acting. Okay, here is 75 Newton load. So we want to find, also find the distance of this load acting. Okay, from A. So here total distance up to this distance is 5. Okay, this is 5. Okay, here B by 3. Okay, here distance is B by 3. So இப்போ triangle இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா என்ன 2b by 3. அதே இந்த லார்ஜ் ஏரியா ஸ்மால், இந்த இடத்துல ஸ்மால் ஏரியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் 2b by 3 சென்டர் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு. அது லார்ஜ் ஏரியாவாக இருந்ததுன்னா ஸ்டார்டிங்கில், ஸோ இங்கே போய் ரீச் ஆகிறது b by 3 இருந்தால் போதும். ஓகேவா, b by 3. ஓகே, 5 plus, so b distance is 1 by 3. Okay, so distance is 5.33 meter. Okay, this 175 Newton load, okay, is the upward load, is acting distance from A point. Okay, this is the distance from A point is 5.33. This loading is 75 Newton. Okay, ஸோ இந்த யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் வேரியிங் லோடு வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் லோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, this is the load 1 of magnitude. Okay, load 1 of magnitude is 60 into 5, 300 Newton, downward 2.5 from A. Okay, 300 Newton, 2.5. So load 2, next is uniform load. This is 2. So of BH, okay, of into B is the 2 distance. Okay, this is P, H is 140. Okay, to 140 Newton. So distance, want to find the distance, 3 plus 2B by 3, 3 plus 2 into 2 by 3, so 4.33 from A. Okay, 4.23 from A. Then next to find 3 to of BH, of B is 1, H is 150, so 75 Newton. So distance of acting this load from A is 5 plus 1 B by 3, that is 1 by 3 into B 4. So 5 plus 1 into 1 divided by 3, so 5.33 from A. Okay, so main இதை சால்வ் பண்ணிட்டா easy, for problem simple. Okay, so want to find the resultant force of the given beam. Okay, so downward direction is a negative. Okay, down negative, upward is positive 1. So 3 and minus 300 plus minus 140 plus 75. Okay, minus 365 Newton. So this sign is indicated only direction of load. Okay, minus and plus is indication is only for direction. So minus means downward, plus means upward. Okay, 365 Newton acting load acting in the downward directions. Then next to take the moment. So this 365 Newton, okay, ஆக்ட் ஆகுது, சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக கிடச்சிருச்சு. ஸோ அந்த சிங்கிள் ஃபோர்ஸு எந்த டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகுது? ஸோ இந்த 300 Newton 2.5, 140 4.3, 75 5.3 டிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த 365 நியூட்டனோடு இந்த பீமில் எந்த டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தென் டேக் த மொமெண்ட் ஆஃப் அட் பாயிண்ட் ஏ. ஓகே, ஸோ டேக் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் -3. ஓகே, கிளாக் வைஸ் இஸ் நெகட்டிவ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸோ -300 into 2.5 clockwise load. So minus 140, so 140 is also clockwise, so minus 140 into 4.3 plus 75 into 5.33. so இது simply solve பண்ணும்போது minus 750 minus 606.2 plus 399.75. so MA is equal to minus 956.45 in the anti-clockwise direction. Okay, so அதே clockwise direction எடுக்கணும்னா 956. ஓகே, ஸோ நம்ம டைரக்ஷன் தான் முக்கியம். ஸோ சைன் வந்து இண்டிகேஷன் ஒன்லி ஃபார் டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னா எடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் எடுத்துருக்கிறோம். ஸோ ஆன்டி கிளாக் பாசிட்டிவ் எடுத்துருக்கனால கிளாக் வைஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகேவா, 956.45. ஸோ நம்ம சைன் பிரச்சனை இல்லை, ஸோ நம்ம பாசிட்டிவ் சைன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ஓகே, ஸோ டைரக்ஷன் பொசிஷன் ஆஃப் சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டி moment of force divided by resultant force. So moment of force is 956.545 divided by 365. So D is equal to
2.62 meter from A. Okay, this 365 Newton load acting 2.62 here. Okay, this acting, okay, 365 Newton load. This is 365 Newton load acting in the distance of 2.62 from a point, from support of A. Okay, so 360 Newton acting, that is distance of 2.62. Okay, this is the final answer for the given problem. Thank you.